Доброй эпохи, с вами снова Профан. После очередного длинного перерыва у меня отпуск, и я снова могу заняться каналом. Во время предыдущей записи DLC Dead Money я просто собаку съел, и даже не одну, и вместе с котом. На записи проделал огромную техническую работу, столкнулся с огромным количеством трудностей. Я подобновил свое железо. У меня новая программа записи. Я считаю, одну из главнейших проблем моего канала... Нет, я не решил отсутствие на нем подписчиков. Я решил проблему со звуком. Дело в том, что я категорически не могу работать со студийным микрофоном, просто нет привычки, нет придрочки, не получается у меня нормально. А найти гарнитуру с хорошим микрофоном — это просто голимая лотерея. Я месяц, наверное, этим занимался. Я смотрел всякие обзоры, гайды, спрашивал знакомых. Наконец, вроде я купил себе нормальную гарнитуру с хорошим, прямо, как утверждается, одним из лучших микрофонов. Ну и по вашим ощущениям, тому, что вы слышите, я думаю, это так. И теперь вроде как никаких технических проблем при записи у меня быть не должно. Отстроил я и программу записи, теперь должно меньше вылетать, чтобы снизить нагрузку на систему. Запись у меня теперь идет в 4К, 60 FPS. Ну, потом посмотрим, когда я начну это выкладывать, как YouTube это все сожрет и испортит. Но я со своей стороны делаю все возможное. Я думаю, таким красивым старый добрый Фолыч давненько никто не видел. Теперь мы готовы к прохождению последнего сюжетного DLC. Ну, оно не последнее по хронологии, но мне вот эта хронология прохождения кажется наиболее правильной в моем понимании. Это у нас, конечно же, Old World Blues. Наверное, самое юморное и безбашенное, какое только было. Два предыдущих они были, конечно, мрачноватые, ничего не скажешь. А Зайонское, ну какое-то такое. Нашли мы этот спутник. Джоша Грэхэм жив. Да. Горелый жив. Да, он жив. У него все нормально. Ну а мы осмотрим этот странный спутник сейчас. Я подготовился. У меня мой ловец снов, таинственный магнум, мои костюмы. Пожрать я тоже взял. Так, где-то у нас водичка. ИРП взял, да, 5 штук. Они легкие и очень питательные. Очищенные вот 10 штук. Может, даже я переборщил. По весу тоже все замечательно. Давайте же посмотрим, что тут у нас такое. Что это за хреновина? А? Что такое? Что это за шар? Я ни о чем не подозреваю. Мне, правда, про это место уже и Улис рассказал, и Кристина. Но я вот и хочу посмотреть, какое отношение этот спутник имеет к нему. Крылышками тут машет. Похоже, этот разбившийся спутник и является источником полученного вами радиосообщения. О, опыта у меня хватает. Я не смогу вернуться в Мохаве, это тоже понимаю. Я готов. Я взял с собой все необходимое. Давайте-ка осмотрим его повнимательнее. Ой. Дайте мне сразу уровень. Поехали. Главное, чтобы меня... Только не к пришельцам на зондирование опять, пожалуйста. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology. А среди них же вроде женщина должна быть. Наверное, вот это с краю, слева. Sonic emitters, space age alloys, DNA hybridization, force field particle research, космические ножи, autodoc advances in супермутанты. cardiac and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome, a huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Ну да, они стебанулись все. Sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level.
Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. И они заново For решили теорию years, относительности. the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. В этом дополнении, кстати, особенно много диалогов, и покупка микрофона здесь как никогда в тему, я считаю. И здесь прям реально нужно следить за тем, что ты говоришь. Это очень сильно может помочь и помешать. Вас охватывает странное ощущение. Вы как будто стали тяжелее. Осмотрев себя, вы замечаете тонкие послеоперационные шрамы на голове, груди и спине. Мне уже делали операцию в кустарных условиях. Надеюсь, здесь получше. Добро пожаловать на гору. Шьёрт побери. Вот это вид. Кристаллы какие-то, как в Скайриме. Силовые поля, кстати, знакомые. У Синклера такие же были. Понятно, у кого он все это закупал. Как я выгляжу? О, хотя бы шлемчик оставили. Ну и трусы одели, и то спасибо. И катану. Короче, вещи у меня не отобрали. На этот раз в какой-то веке надо просто их найти. Это? Нет, скамейка. Можно присесть. Подумать, что вы со мной, урода, сделали. За что вы так со мной? Я ж ничего не сделал. Только телепортнулся. Наверное, для этого все эти телепортажки-то и были нужны. Ну, все брендированное. Big Mountain. Финансовые расчеты в жопу. Дайте мне вы деньги, тоже возьму. Вот зачем здесь кто-то стагует бутылочные крышечки? Я думаю, это вопрос без ответа. Ага. Если слушайте масштабненько, тут это получается вот там как раз купол. Там центр связи. О, шароборится во все стороны. Там я вижу, кстати, автодок. Но там все раздолбано. Там какой-то ангар. Насколько помню, там они жили. Тут они что-то строили, даже не хочу знать что. В общем, объектов для исследований хватает. Так, сундук. Не то. Дайте мне, пожалуйста, мои вещички. Куда мне пройти? Я отказываюсь от лечения в этом санатории. У вас тут антисанитария. Да, к сожалению, все дифирамбы, которые я пел по поводу того, сколько я всего сделал для оптимизации игры, пошли по полнейшей бороде. Игра 5 раз вылетала, когда я просто сюда входил. Я сейчас танцевал с бубном часа 2. Это здорово, конечно, портит настроение, но я постараюсь сохранить чувство юмора. И надеяться, что я опять не вылечу через пару минут. Я наскачивал кучу всяких фиксов, префиксов. Игра по-прежнему ванильная, то есть тут никаких модов на сюжетку и прочее нет. Я просто пытался повысить ее оптимизацию. И элементарно стабильность. Биологическая станция. Ну тут, конечно, разбираться. Но для начала главное, это где мои гребаные вещи. Так, мне просто... Оно все на мне просто надо одеться. Так. Костюмчики. Больничная рубаха, она что, не дает? Ничего не дает. Наряд веры зачем-то даже с собой взял. Ладно.
Буду говорить с ними как генерал. Опа. Так, оружие. Все тоже здесь. Я, кстати, думаю, алгоритм Эвклида им понравится. Они оценят. Если, конечно, не они сами его и сделали. Иначе сюрприза-то не получится. Вот больничную рубаху я давайте сюда переложу. Она меня как-то слегка угнетает. Крышечки возьму. Так, FPS, кстати, действительно на уровне 80 единиц. Это радует. Если не будем вылетать, я буду прям вообще счастлив. Иначе я просто, наверное, не осилю такие мучения, которые у меня имелись в прошлый раз. Эта штука не активная, это просто такой телевизор. Что надо делать? Так, куда я попал? За что меня так порезали? Постоянно меня все режут, кромсают. Мое тело это просто карта боли. Да, надо бы выяснить. Надо бы выяснить. Так, тут у нас, да. Да, все запущено, оранжерея. Вода есть. Ладно, давайте сначала по сюжеточке, уж потом в доме будем осваиваться. Книгоприемник. Все. Автодок. Так. Think Tank. Так, откуда музло? Откуда музло? Откуда музло? Меня же сейчас забанят. Что за хрень? Я не включал никакого радио. Вы чё? Фу. Сохранимся, а? Think Tank. Подумаем. Вас охватывает удивительно миролюбивое настроение. Вы не в состоянии обнажить оружие или напасть на кого-либо? Непонятно почему. Они мне мозги промывают своими гребаными биоволнами. Я генерал, у меня оружие, но я очень миролюбивый. Прямо очень. Ох ты ж черт, ученые это живые, но если это, конечно, можно назвать жизнью. Вот у вас сейчас так выйду. Так, где-то у меня. Нет. Как это... Забыл на какую кнопку. Во. Выхожу по красоте. По мне этого не видно, и мне, в принципе, хорошо. Но я, ребята, на вас довольно-таки зол. На генерала напали. I thought I heard the pacification field kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Enough! Он даже имя свое не помнит. It'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? Ребята, вы, по-моему, слишком долго в этом биогеле находились. Понятно, что вы ученые, но вы тут засиделись. Так, ну понятно, что это вы меня прооперировали. Ну, начнем с того, что как я сюда попал. То, что вы меня прооперировали, это понятно. Did it just say something? А зачем ты со мной тогда разговариваешь, если ты не думал, что я говорю? It's a lobotomite. Here, in the dome. Кто?
Oh, as if this situation couldn't get any worse. Now we've got lobotomites. Dalla, get the spray before it excretes all over everything. Я просыпаюсь здесь, явно после операции, и я требую ответов. Dr. Klein, if my hypothesis is correct, this lobotomite is the repository of the brain we sent the signal to, the skin envelope once containing it. If У меня so, есть мозг. it's proof that И я не there только may мозг, я в indeed be целом something человек. beyond the crater. Just look at it. The way it blinks. It's like a big hairless teddy bear. I know what it Вы is, свои разумы Dalla. I объединили, want что to ли? know why У вас it's разум, down here. у вас ум With за its- разум уже давно its зашел. limbs all over everything. And are those penises I see wriggling on its feet? Disgusting. Я вообще-то в I обуви. believe those are toes, Dr. Klein. Little teddy bear toes. Penises are much larger than those tiny extremities. Not that I would know. Теперь я знаю, кто I здесь don't recall a женщина. human penis ever being that large. It depends on one's own frame of reference, Dr. O. Look at its little nose with its 2 orifices for ingesting Ну, нос хотя бы не отрезали. Noses? Why, the great static. These lobotomites confound me with their sheer number of useless extremities. Вы-то само совершенство. Так. Сейчас будем на вас качаться. Поднять палец, показать на себя, потом указать на них и поднять 5 пальцев. Помахать рукой и кивнуть. Ну я же типа, наверное, ученый. Давайте будем примерно находиться на вашем уровне интеллекта. Now it's holding up an array of fully erect Ah. hand penises. If Что ж it у тебя tries все to на членах-то insert them, завязано? activate vivisectors. И случайно у тебя гель Dr. голубой. Klein, wait. I don't believe those gestures were random. Random at all. It's been following our conversation. The lobotomite understands us. I agree with Boros's histrionic findings. This little lobotomite is unusually attentive for something whose brain has been extracted. Значит, мозг все-таки убрали. Чем же я думаю тогда? А нафига вы их плодите? У этого, похоже, что-то Have you been сломалось. in the mentats again? If we slow down our oral processoreceptors to understand this excretion, we'll all be rendered ignorant. All of you, power down, shut up, and let me prove once and for all how wrong you all are. As usual. Lobotomite, do you understand me? Can you speak? Так. Как вы меня так усмирили? Я вообще-то должен хотеть вас всех перехерачить. По идее, за то, что вы со мной сделали. Мозга у меня нет, позвоночника, похоже, тоже. И еще пары запчастей. Хоть член на месте. Но он не здесь. Those were words, weren't they? In the form of questions. It's asking me questions. Is this some kind of trick? Our efforts have turned against us. In playing God, we created a monster. Да вы меня не запугаете. Знаете, сколько у меня уже было операций в Вегасе? We filled the skin envelope with awareness. A teddy bear with new stuffing. Wait. If what you're theorizing is this lobotomite understands us, can reason with us, Then this may be just the answer we've been looking for. At last, a chance to... Ты у них как Dr. Кенни, да? Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be...
If it Вот, isn't my еще old один. colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to У вас тут you. еще и войнушка собственная. Замечательно. My deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine. Even the Клишированный technology кинозлодей. Кинозлодей. Хорошо сказал. So cower in your think tank. Wait. Это как из фильмов 30-х годов. That's all. Goodbye. Mobius. Always the same broadcast. Может, он давно He's помер, а clearly это mad, запись. driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. Except Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are out of our reach. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? Hey, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. А вот придется научиться, Yes, but ребята. it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now, with its big teddy bear eyes. If we ask it Озабоченная politely баба. and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. Так, ну поехали. Вы меня лоботомировали? We removed your brain. Yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Намек, что я тупой? Мне просто пулю в него всадили, мне его зашивали уже. Once the brain was out, then came the coils. The Tesla coils. The coils of Nikola Tesla. Спасибо, хоть воспоминания перезагрузили. Способность безмозглый. Ваш мозг был заменен продуктом высоких технологий. Вашу голову теперь нельзя повредить. При употреблении химикатов вы на 25% меньше подвержены привыканию. Общая сопротивляемость организма также повысилась. Это, конечно, радует, но мозг он как-то роднее. Это хреновина тяжелая, у меня от нее шея болит. Yeah, ain't no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the The Tesla coils in its head. Как тебе такое, Илон Маск? If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Circumventing the pacification field. А, This я тогда is a злиться на вас, возможно, начну. no-go. А может быть и нет. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. Это не объясняет лазерные шрамы у меня на груди и на позвоночнике. А, сердце вы мне тоже вырвали, ну разумеется. Я так понял, тебя в школе чмырили. Почему-то у многих великих ученых такое бывает. Хотя некоторые были сами теми еще отморозками. Darla, was it necessary this time? I assume full responsibility. I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Ну, а вы меня всей толпой резали, что ли? The autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it,
Other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. Извращёги. Почему все ученые гениальные? Чем гениальнее, тем аморальнее. Способность бессердечной. Шрамы на вашей груди подтверждают слова ученых из мозгового центра. Теперь вас нельзя отравить. Искусственное сердце регулирует течение крови и процесс выздоровления так, что лекарство оказывает дополнительное действие. При встрече с вами роботы будут дезориентированы, что снизит шанс нанесения им критических повреждений на 50%. Вот это, кстати, неплохо. К тому же в России основная смертность — это болезни сердца. В принципе, это тема. Я подумаю. Oh, wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. Ну и позвоночник. Способность беспозвоночный. Из-за осложнений, возникших во время операции, вам заменили и позвоночник заодно. Теперь ваш торс невозможно повредить, а силы и порог урона возросли. Получается, единственное, что стоит возвращать, это мозг. Хотя сердце тоже надо подумать. Ну, посмотрим. Я так понял, здесь потом можно будет их вообще местами менять сколько угодно раз. Меня не впервой. Spine. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. Так, ну все-таки мост-то вы, я так понял, посеяли. To be correct, you should say, the auto-dock took out your brain. It did all Это the тот, heavy который в доме lifting. стоял, да? It has Я у него never worked so поспрашиваю. hard before. It was unusual. It worked so hard on your surgery, it destroyed its own memory. How odd. I bet your brain remembers what happened. That auto-dock junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. If so, it was flushed all the Вы way его to в канализацию, что ли, Mobius. спустили? Whoosh! That is the sound of flushing. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite, listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains Они next. представляют такую уж ценность. We Вы двух want слов you to связать stop нормально не him можете. somehow, with science. Вы сначала мне мозги вырезали, а теперь хотите, чтобы я вас спасал? That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. If you are, well, we can't have that. Как я вообще могу с вами разговаривать? Ну, хотя понятно, мозг вы мне перезагрузили, загрузили мне мои воспоминания в эту хреновину. Ну, допустим. We have no idea. This line of questioning isn't Я так important понял, to все, us кого right вы до now. меня Why are you оперировали, asking these превращались tangential просто questions? в Stop it. опасных бродячих We овощей. need these technologies. You need to get them. You must get them. You are equipped to retrieve the technologies with your primitive form. We are not. It's kind of embarrassing. You have hands, and a heartbeat. sort Уже of. нет. And eyes, mostly the hands. There's door handles and lockers and... Enough. Не могли себе We какие-то need your манипуляторы, help. что ли, Will замутить? you help us? Я внимательно тебя слушаю, гениальный ты разум. Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves to...
Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes. Or get buried. Or blow up. То есть развалины это у вас там нормально, которые я видел. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. Аморальные вы козлы. Что за технологии? The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. The psychoanalytic, cardiac dampening, sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, Вот or это круто, could ever конечно. see. And 8's sonic sound wave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal by our standards. Ну да, If you 200-300 work лет. quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old world gestures lightly. А что если я просто хорошенько все здесь поисследую своим новым мозгом? What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of our labs and secrets. Легко. There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Я переживу. Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the Да вы меня уже magnificence of похитили. our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. Красноречиво. Это не мой стиль. Я пойду потихоньку разведаю обстановку. Я же стопроцентно дрочер. Ну, почти. You would not dare. Perhaps I can change your mind using the greatest of our sciences, the fence. The radar fence that surrounds the big mountain crater will protect you from straying beyond the facility. Да я не собираюсь от вас никуда пока особо уходить. Protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. Значит, мозг It is все-таки tied вернуть to not нужно having a будет. brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Вот ваши мозги, похоже, уже Such действительно tiny спеклись. inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, you will be returned to the sink, seemingly instantaneously by your deadened perceptions. Ну, так, и почему бы вам не отправиться туда и не отключить их? А нафига? Это тупо. Я все понял. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. Ой, What are какая the прелесть. odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. You're always yelling. My receptors can't take it anymore.
And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. Если пушка и так у вас, я не понимаю, что вам вообще надо. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? Я бы, кстати, у вас его I believe протестировал. we need a new frequency embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated. You little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Это, видимо, да. Кенни сказал да. Oh, I don't think so. Wait. Давай сюда. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun. Getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological needs. О, божечки. Let me give it a little sonic sterilization first. All right. All antibacterial fresh. Замечательно. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. А к энергооружию мне так себе. А, вот. Это звуковое оружие, похоже, использует энергетические заряды. А что-нибудь, что плевалось бы свинцом, у вас есть? Ну, у меня есть с собой, если что, но я так на всякий случай спрашиваю. What did it say? Spit lead? What, like pencils? Oh, I think it wants a combustion pistol. Ага, A прогорание. Are you mad? We can't give it a gun. Guns kill. Leave big open holes in you that are like sores, but worse. Dr. 8 is correct. We already have given the teddy bear a lethal sonic death ray, filled with his sonic ejaculate and sterilized by my soft oohing. Giving the teddy bear a gun would Да у be меня the есть, equivalent забей. of following a glass of hemlock with an Abraxo chaser. Delicious and redundantly deadly. If you're going to bring the Socratic method into it, fine. Give the Loboto bear a combustion gun. Burroughs, don't you have something like that? Are you mad? We can't give it a gun. Guns... Wait, I said that already. Yes, I have the Cyberdog gun. With the little floppy metal ears and the curious nose sensor. Боже, какая гадость. Fine. Done. Вы совсем That gun makes me поехавшие. uncomfortable anyway. Always worried it's going to hump my chassis. Anything else, lobotomite? У этого ствола какой-то очень голодный вид. Мне бы хотелось, чтобы он кушал очень много пуль. Fine. Boros, more ammo. The good stuff. Top shelf ammunition. Let's see. Hollow point? That's worthless, but tasty. Oh, and here's some JFP. As if bullets need jackets. Ну, The бронебойный, да. JFP might make it ill and poop a lot, but when you're hungry, you're hungry. Да не вопрос. Так, вот энергооружие у меня хреновое. Они тоже простерилизованы, да? The sonic emitter should be sterilized and more than enough for you to encircle your warm hands around, cradling it gently with your finger muscles. Careful where you're pointing that.
That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here О, in Big Mountain. спасибо, это я When учту. some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dalla. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised the things don't snap out of their cases with repeated observations. Постойте, то есть силовое оружие, которое вы мне дали, может нейтрализовать ваши же силовые поля? Yes. Замечательно. Вы проговорились. Maybe. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did. In one of his stupid labs. Or inside one of his stupid pets. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Вот Big так я их буду Mountain отключать shall и be находить. fielded Не with парьтесь. force forever. Так. Так. Может, я уже пойду, а? Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Агась. С этими предметами. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Уже неплохо. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. Я уже восстановился и так вырежался вас тут неизвестно сколько. So it might be stared at. My monitor radar is slowly scanning its form to collect sensitive data. No, that would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. Нафиг они нужны, они все хвалят. И меня в том числе. This is where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Остроумно, я согласен. I Да-да. suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. 8 says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. That stuffy Mobius program Butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would Может, also по имени prevent меня it уже from будете going to называть. Higgs Village and taking up residence there with my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Your logic combined with Видимо, my нам desire придется to с keep вами the потом think tank познакомиться lobotomite поближе. free has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Так, я, значит, и торговать там смогу. Судя по виду чипа, это массовое производство. А еще такие есть? Are there other chips? Are you echoing what he said, or are you asking for Ого, real? я уже полуровня качнул, asking, пока с вами yes. трещу. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. Ну да, это называется I срач. remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your Я сам решу, что мне можно, а что needs. нельзя. Как активировать торговлю мне тогда без чипов?
I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps то lying есть у вас around. они тоже в If цене. it's not currency per se, Какое совпадение? still might be enough to trick this thing's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic Ну, как systems видите, was quite одно он угадал, extensive поточнее and high вас. decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike. In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid chip chokes on them. Это количество четко указывает на недостаточность имеющегося количества. Again, your logic is unassailable in its simplistic need. Oh? Fine. It's not going to help. That chip will probably refuse them anyway, as stuck up as it is. Мне бы очень не хотелось бегать вперед-назад и просить еще. Небольшая прибавка гарантирует, что я вас больше не потревожу. If I were not as intelligent as I am, I would feel as if perhaps I'm being tricked. Impossible. Oh, more. Why don't you make the lobotomite a bottle cap factory, Klein? Or better yet, give it a ton of things to activate the chip. Чуть-чуть уже не хватает. Ну ладно, столько уже не получится. Все уже? Это самый долгий, по-моему, единовременный разговор за все мое время игры в Fallout New Vegas, отвечаю. Ну, такова эта игра. Диалоги здесь это половина всего геймплея. Мы же не в контроль играем. О, я даже сохранюсь после этого. Если сейчас это вылетит, и мне придется это по новой все делать, я охренею. Так, все, пошел по красоте. А теперь можно уже бежать. Так, сейчас все замутим. Сохраняемся. Дом. Я уже который раз не вылетаю. Похоже, те фиксы, которые я поставил, наконец-то начали работать. Так, ты. Книгоприемник нет. Кто ты, что ты? Наверное, это в комнате. Это ты меня резал, да? Педик. Файл, отвечающий за дополнительные функции, поврежден. Понял. О! Фу, позвоночник. А мозга нет. Его смыли. Сердце. Это ваше сердце, очевидно, осложнение время операции на черепе потребовали его удаления. Пока нет мозга... Понятно. Пока нет мозга, ни то, ни другое я себе и не верну. Так, ну, мне тут, что тут? Автомат? Гениально. С Тостером я еще поговорю, это отдельная тема. Кнопка 2. Тоже нет. Так, ну-ка, по заданиям. Пусть мне поможет немножко. У всех друзей есть выключатели. Ну-ка, куда втыкать? Добро пожаловать. Ты какая-то, ну, это понятно. Какие услуги ты оказываешь? Склад, это хорошо. Здорово. Так, ну у меня все целое. Ладно. Так, а как... Пока-пока. Еще поговорим. Так, небольшую паузу я, пожалуй, сделаю. Ой, спасибо, спасибо. Немного потом выйду на улицу, замутим экшончик. А пока, я думаю, можно ненадолго прерваться. То и так сколько здесь просидел.